it's a simple one. Say save and save. Actually, for ODS, there's some technical key missing out. That's only issue. అది మంది 7.4 లేటెస్ట్ కదా, దాంట్లో ఏమైందంటే ఇఫ్ యూ 7.5 దాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో రికార్డ్ టైప్ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎన్ రొటీన్ కదా నార్మల్. ఒకటి కొత్త ఆప్షన్ వచ్చింది అందుకని రికార్డ్ టైప్ అని ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన సెట్ అందుకు ఇది వస్తుంది. ఇక్కడే చేసిన ఓకే లేదు, అది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం లేదు. సో దట్స్ సంథింగ్ టు డూ విత్ అప్లయింగ్ నోట్ ఆర్ సంథింగ్. సో మై ఫ్లో is migrated. So will I go over creating DTPs? I can delete these also, the old ones if required. Okay, create DTP. Now first we'll have to load the init. DTP to create already. From data source to my cube. Full idea. Now should I initialize my data in COPA and then run delta bus? Sir, for COPA there will be no setup tables, nothing. Straight away you go to init and say what? Start. You initialize your data. For long time కొద్దిగా ఎక్కువసేపు తీసుకుంటుంది and so you run init and then from there you run delta. Statical setup deltaకి అదేం ఉండదు. So now if it is running delta, what is the delta mechanism అనేది point. So delta mechanism is timestamp, which will have year, month, date, hour, minute and seconds. మామూలు జనరిక్ డేటా సోర్స్లో టైం స్టాంప్ పెట్లో సేమ్ అదే మెకానిజం. So where should normally if it's generic data source, do you see the delta status in RSS 7? Yeah, previous delta status. If it is COPA, you can see in KEB2. This is my COPA data source name and say execute. Generic delta, it will have the latest previous load timestamp here. 17/04/2015 నా సిస్టంలో 17/04/839 రన్ అయింది. 11,419 రికార్డ్స్. ఇప్పుడు ఏం చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ నాకు టైం స్టాంప్ సెట్ అయ్యేది ఇది 839 కదా, అంటే లాస్ట్ డెల్టా ఇట్స్ 2014/04/17 అప్రాక్సిమేట్లీ 840 అనుకున్నా. Let's after 1 hour if you run, what will be time? 940. So it will pick up transaction between 840 to 940. అదే మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లా అప్డేట్ ది స్టేటస్ as what here 940. అట్లా మొత్తం ఇఫ్ యూ గో స్క్రోల్ మొత్తం నీకు అన్నీ తెలుస్తుంటాయి. ప్రతి రిక్వెస్ట్ టైం లాగ్ ఇటు తెలుస్తుంటుంది, ఎన్ని రికార్డ్స్ తెచ్చింది దాని టైం స్టాంప్ ఏందని తెలుస్తుంది. ఊరు అది అప్డేట్ చేయడం కోసం ఐ నో ఐ నాట్ డన్ పోస్టింగ్ బికాస్ వీ కెనాట్ డూ పోస్టింగ్ హియర్.
You select the dash. I know there is no postings, yeah? But the focus is it updates the timestamp one. చూడు ఆ 8:13 అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళింది? 8:13 was of delta 1 and 8:42 second next. So 8:39 is set as repeat. Suppose if the delta what you run now is failed, if you run repeat delta again it fetches records from what? 8:39. అంతే కదన్నా. 8:40, 9:40. You're running load at 9:40. So 8:40 will be for repeat delta. So if delta at 9:40 fails, and again it has fetch records from 8:40 to 10:40 as the concept. Okay. This is like timestamp for COPA. There's one more T code actually. And do you know how to run repeat? If delta fails, how do you run repeat delta bus? You set the status to red, delete your bad request, and run the info package, and it will ask you request again or not. Yeah. And there's one ante atte repeat delta correct cheyalante. Nothing to do in ECC. When R3 version was very old, okay. Whenever delta fails in COPA, we have to set the timestamp back manually. So then we used to use KB5 or T code names. So I can specify the data source name and specify the timestamp and execute. I can manually specify this should be the timestamp. If అవసరం లేదు. So in the latest version, system is able to stores both the timestamps, repeat and delta. So it handles the repeat delta failure. You don't have to reset the timestamp. కానీ ఇక్కడ కూడా కొన్ని వెరీ రేర్ కేసు అవసరం ఎప్పుడు వస్తుందంటే, let's say in the COPA they do some realignment run. Let's say they do some realignment run. Then what happens? They say historical 2 years data has changed. Then should I hold this timestamp back to 2 years and then run the data again? Then I can use this. అర్థమైందండి? Any explicitly you want to modify those timestamps and then reset the data back, then you can do this KB5. And they can just say data source name here. You can specify data source name, date and time, and execute. It will set the timestamp. And when you run the delta, based on this timestamp, it starts extract. And manually set but all delta fail అయితే నువ్వేం చేయవు కానీ ఏదైనా ఎక్స్ప్లిసిట్ డేట్ మూవ్ చేయాలి, ఏదో రియల్ ఎలిమెంట్ రన్ జరిగింది, అన్ని డేట్ బ్యాక్ వెళ్ళి తీసుకురావాలన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ స్టిల్ లెవరేజ్ KB5, వేర్ యూ కెన్ రీసెట్ ద టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ డేటా సోర్స్, COPA డేటా సోర్స్. ఓకే, ఇది COPA అంతే.